Hello, students. Welcome to JET program. We are going to do mental ability again. ఈ రోజు చేసింది mental ability is challenging. All right. మరి అంత easy కాదు, but it's interesting but challenging. Or challenging but interesting. All right. Let's get started. We are doing non-verbal analogy today. All right. Non-verbal analogy చేస్తున్నాము. Here is the first question. Are you all ready for that? Yes. Great response. All right. Here we have got students who are, they're new students as well. కొంతమంది కొత్త ఉన్నారు. All right, we have old students and new students as well. All right, let's get started. Here's the first question. First two figures have some common relation. Guess the fourth figure which has the same relation, similar relation with the answer figures. All right, here's the problem figure. Problem figure ఇచ్చారు, కింద ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు, ఆన్సర్ ఫిగర్స్. ప్రాబ్లం ఫిగర్ లో 1, 2 లో రిలేషన్ ఉంది. సిమిలర్ రిలేషన్ ఇస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు 3 and 4. ఆన్సర్ ఫిగర్స్ నుంచి చూడండి. స్టూడెంట్స్, క్వశ్చన్ ఆఫ్టర్ క్వశ్చన్ కొంచెం స్టాండర్డ్ ఇంక్రీజ్ అయితేనే ఉంటుంది. సో యాజ్ వి గో టు ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్, డిఫికల్టీ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ యూ విల్ ఎంజాయ్ ద సెషన్. క్వశ్చన్స్ చాలా బాగున్నాయి. దే ఆర్ ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్. ఎస్, వెరీ గుడ్, గ్రేట్ రెస్పాన్స్. డి ఎక్సలెంట్. నాట్ ఈవెన్ వన్ ఇస్ గోయింగ్ రాంగ్. ఓ దేర్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ హావ్ గాన్ రాంగ్. కొంతమంది బి చెప్తున్నారు స్టూడెంట్స్. లెట్స్ సీ వాట్ ది ఆన్సర్ ఇస్. ఇట్ ఇస్ డి స్టూడెంట్. డి ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. లెట్ మీ చెక్. Yes, D is absolutely right. The fourth one. Okay, see students, what is the relation? Triangle is transformed to a quadrilateral. A quadrilateral will be transformed to a pentagon. All right, let's look at next one. Look at this. Keenly observe the dots. How are the dots being filled? Keenly observe the dots, students. Again, the question is same. First two figures have some relation. Guess the fourth figure, which has similar relation with the answer figures. Keenly observe the dots. ఫస్ట్ టూ లో ఎలా డాట్ ఫిల్ అవుతుంది, థర్డ్ ఫోర్త్ లో కూడా అలా డాట్ ఫిల్ అవ్వాలి. ఎస్, ఎక్సలెంట్. కవిత, జశ్వంత్, రమేష్, అయాన్, సంతోష్, ఎక్సలెంట్. ఆల్ దీస్ ఆర్ రైట్. రోజా, వినోద్ రోజా, వెంకట్, అనన్య. I mean, so many names are right. Excellent. In fact, everyone is right except one or two students who have gone wrong. Let's see. Let me reveal the question. Let me reveal the key to you. చూడండి, key ని చూడండి. Yes, C is absolutely right. The names which I uttered, so many names are right. అన్ని నేమ్స్ చదవలేను, బట్ 55, 56 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. And almost all of them are right except one or two students have gone wrong. All right, that's okay. తప్పు పోయినా okay, but understand it's challenging. All right, exam లో మీరు ఇలాంటి ఫేస్ చేయకూడదు. You should follow the strategy. All right, which you talked about already. మళ్ళీ చెప్తాను, మళ్ళీ చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తాను. స్ట్రాటజీని ఫాలో కావండి. All right, let's go for the next one. Here again, look at the dots, look at the quadrilateral. Triangle, quadrilateral.
Yes. Students, there is a confusion among students. Students, today's lesson is you should not go for such questions in the exam in the first go. Last time మిగిలినప్పుడే ఇలాంటి questions ని అటాక్ చేయాలి. All right. మిస్సింగ్ ఫిగర్ లాంటి ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అలాంటి చూడాలి. కానీ అనాలజీ ఈజ్ లిటిల్ డిఫికల్ట్, ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది అనాలజీ. మనం ప్యాటర్న్ రికగ్నైజ్ చేయడానికి కొన్ని సెకండ్స్ పడతాయి. ఆల్ రైట్, సాహిత్య, వినోద్, లలిత, గీతిక, నవీన్, అనన్య, Ahalya. All right, excellent, excellent, excellent. It's D, absolutely right, students. Let's go for the next one. Student, what is changing here? Only the triangle is transformed to square. Square is again transformed to a pentagon. With the circles at the corners being solid. All right, solid circles ఉన్నాయి అక్కడ. Completely filled circles ఉన్నాయి, dots. All right. Excellent. Let's go for the next one. Keenly observe the double lines. Lines ఎలా డబుల్ అవుతున్నాయి, ఫిగర్ ఎలా ఫిల్ అవుతుంది. Keenly observe the lines. Today's lesson is that you should not attack such problems in the first go. ముందే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని ట్రై చేయొద్దు. All right, you will see how challenging this analogy is. Analogy, non-verbal analogy is really challenging. Interesting ఉంటుంది, టెంప్టింగ్ ఉంటుంది, బట్ ఛాలెంజింగ్ కూడా ఉంటుంది. బట్ వీ నీడ్ మార్క్స్. స్కాలర్షిప్ కావాలంటే మార్క్స్ కావాలి, మార్క్స్ కావాలంటే స్ట్రాటజీ ఉండాలి, నెంబర్ ఆఫ్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. దిస్ క్వశ్చన్ టైం ఎంత టైం పడుతుంది, ఈ టైంలో మనం 4 questions ఆఫ్ సోషల్ ఆర్ బయాలజీ చేయవచ్చు. సో దట్స్ వై యూ షుడ్ గో ఫర్ సోషల్ బయాలజీ, అండ్ దెన్ యూ గోట్ ఫిజికల్ సైన్స్, దెన్ మ్యాథ్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ. ఆల్ రైట్, థింక్. Yeah, A. So many A's. Great. But let me reveal the answer. Absolutely right, students. A is absolutely right. కొంతమంది సి చెప్తున్నారు. స్టూడెంట్స్ చూడండి, అక్కడ ట్రయాంగిల్ లోపల ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది, సర్కిల్ లోపల ట్రయాంగిల్ ఉంది. ఆ ట్రయాంగిల్ ని డబుల్ లైన్స్ తో ఫిల్ చేశారు. సర్కిల్ లోపల ఒక సర్కిల్ ఉంది, ఆ సర్కిల్ లోపల ఇంకా సర్కిల్ డ్రా చేస్తున్నారు. సో దట్ ఇస్ సి ఉంది, ఏ ఉంది, బి ఉంది, డి ఉంది. బట్ లుక్ ఎట్ ద లైన్స్ ఆల్సో. స్ట్రైట్ లైన్స్ అలా ఫిల్ అవుతున్నాయి, సిమెట్రిక్ గా ఫిల్ అవుతున్నాయి. డిలో హారిజాంటల్ లైన్ లేదు, బిలో వర్టికల్ లైన్ లేదు, సిలో సర్కిల్ కంప్లీట్ లేదు. సో ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఎక్సలెంట్. ఓకే, లుక్ ఎట్ దిస్. As we go further, కొంచెం స్టాండర్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి స్టూడెంట్స్. సో హ్యావ్ పేషెన్స్ అండ్ లెర్న్ ద లెసన్. టుడేస్ లెసన్ ఇస్ దట్ వర్బల్ నాన్-వర్బల్ ఎనర్జీ డిఫికల్ట్ ఉంటుంది. సో యూ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాటజిక్, కంప్లీట్లీ స్ట్రాటజిక్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. మీరు చాలా టెంప్ట్ కావచ్చు, నేను చేయగలుగుతాను అని. చేయగలుగుతారు మీరు. ద వే యూఆర్ ఆన్సరింగ్ ఆల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. చాలా బాగా చేస్తున్నారు. బట్ ఎగ్జామ్ లో కావాల్సింది మార్క్స్, నాట్ మెంటల్ ఎబిలిటీ మార్క్స్, ఓవరాల్ మార్క్స్. Okay, what's the answer for this? Quick. Okay, Shabana thinks A. Naveen says A. So many are typing it as A, but there are students who are typing D as well. Okay, let's see. D students, how can D be right? Just think about it. D ఎలా కరెక్ట్ కావచ్చు, కరెక్ట్ అవుతుందా? Yes, A. Excellent. It is A. Excellent. Students, mind-blowing response, brilliant response.
చాలా బాగా చేస్తున్నారు. యువర్ ఎబిలిటీ టు థింక్ ఈజ్ రియలీ రియలీ గుడ్. మీరు నాకంటే ఫాస్ట్ ఆలోచిస్తున్నారు. లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఆల్రైట్, హియర్ ఇట్ ఈస్. దిస్ ఇస్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, క్వశ్చన్ బై క్వశ్చన్ కొంచెం లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. అబ్జర్వేషన్, కీన్ అబ్జర్వేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. కీన్ అబ్జర్వేషన్ కావాలి స్టూడెంట్స్. Okay, answers are pouring in. Students, type your answers quick. I've got 5 options. ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఇంకా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్, ఎందుకంటే అన్ని ప్యాటర్న్స్ అబ్జర్వ్ చేయడానికి టైం పడుతుంది. ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫిగర్. Keenly observe the problem figure. See what are the changes and the question figure. Then you go for the options. Obviously, na, అది చెప్పడం అవసరం లేదు. Keenly observe the problem figure. Yes, let me reveal the answer. Now I'm getting mixed response. చాలా A, B, C, D, E అన్ని ఇస్తున్నారు. That's what, as we go further, level of difficulty increases. All right, so have patience and learn. తప్పు పోయినా, that's okay, students. It's not wrong to be wrong. All right, not at all wrong. But it's very important that you correct yourself. Correct చేయకుంటే తప్పు. తప్పు చేయడం తప్పు కాదు. All right, it is C. Geetika was very confident C. Not very few students. Geetika was very confident C. Naveen said C. Excellent. Very few students said C. And one of them is Geetika and Naveen. Sadasya, great, great, great. Excellent. Let's go for the next. Let's go for the next one. Yeah, here is the next one. First of all, observing the pattern is itself little time consuming. Time తీసుకుంటుంది pattern observe చేయడానికి. All right, now tell me the answer. Let me just see how many of you are going right in this one. Excellent. Ahalya, Ramesh, Kavya, Netra, Gangadhar, Shivkumar, Vivek, Srimata, Nandini. Excellent. All these are right. In fact, everyone is going right this time. So good. That is what students, మీరు thinking ability చాలా బాగుంది. You are thinking fast, really fast, lightning speed. But కావాల్సింది మార్క్స్. అది చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి. B is absolutely right. You all deserve scholarship. స్కాలర్షిప్ రావాలంటే మార్క్స్ రావాలి. ఆల్ రైట్, మార్క్స్ కోసం స్ట్రాటజీ ఉండాలి. చెప్పాను, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, సో దట్ యూ డోంట్ ఫర్గెట్. హియర్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్. నౌ దిస్ ఇస్ ఈజీ వన్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఇస్ ఈజీ వన్. దిస్ ఇస్ అన్ ఈజీ వన్. ఓకే,
Presuming you have observed the pattern, I'll give you 10 more seconds. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, yes, yes. B option, B option. Almost everyone is giving me B. Yeah, this was pretty easy, right? It is B. Excellent. Comparatively easy కదా లాస్ట్ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కంటే ఇది కంపారిటివ్లీ ఈజీ ఉంది. ఆల్రైట్, ఇది పైకి రావాల్సిందే. ఆల్రైట్. యా, దట్స్ రైట్. గీతిక, యు ఆర్ అగైన్ కాన్ఫిడెంట్. వెరీ గుడ్. యా, Shehnaz is also giving the reason. Excellent. Yeah, look at this one. Now along the similar lines. ఇప్పుడు చూసాం కదా అలానే ఉంది. బట్ ఆల్సో లుక్ ఎట్ ద షేడెడ్ పోర్షన్. అక్కడ లోపల షేడెడ్ సెమీ సర్కిల్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా, ఆ షేడెడ్ పోర్షన్ ని ఎలా మూవ్ అవుతుంది చూడండి, జాగ్రత్త చూడండి. This is also along the similar line, students. కానీ షేడెడ్ పోర్షన్ ని జాగ్రత్తగా చూడండి, స్కిన్లీ అబ్జర్వ్ చేయండి. రొటేట్ అవుతుంది, దట్స్ ఫైన్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ గా రొటేట్ అవుతుంది. బట్ రొటేట్ అయినప్పుడు షేడెడ్ పోర్షన్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది, ఎలా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ ఆల్సో ది handle, how is that being rotated? A, B, E are confusing. A, B, E similar ఉన్నాయి. Which one do you choose amongst A, B and E is the question. Let me reveal the key now. I'll give you 5 more seconds. Answers are still pouring in. Go ahead. Go ahead. Punch in the answer. Okay. Hananya is so confident. All right. Okay. Bhumeshwar gives a reason. Let us look at the answer. Absolutely right. A is the answer, students. చూడండి, అది రొటేట్ అవుతుంది. Bubbled, shaded regions are shifting towards shifting. They're alternating. ఇంకా హ్యాండిల్ కూడా రొటేట్ అవుతుంది. సో ఏ మేక్స్ కంప్లీట్ సెన్స్. వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్స్, వెరీ గుడ్. ఏ ఇంకా ఈలో కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. చూడండి, ఏ ఇంకా ఈలో ఏంటి, షేడెడ్ పోర్షన్ ఇస్ నాట్ చేంజ్ ఇన్ ఈ. That's why I told you, observe, keenly observe the shaded region. Let's go for the next one. Yeah, here it is. Now this is pretty simple comparatively. అంటే ఇప్పటి వరకు ట్రైనింగ్ వచ్చింది, ఇట్స్ రిలేటివ్లీ సింపుల్ బికాస్ యూ హావ్ బీన్ టాక్లింగ్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్. సో ఇది సింపుల్ అనిపించాలి. But I must say, students, you people are really, really smart. Okay, one or two questions you're going wrong, that's okay. But overall, your mental ability is of top class level. Okay. Okay, Shabana has got a doubt. Satyanarayana says A. Naveen says B. Oh, think it's rotating clockwise. All right, and the dots along with the rod is being rotated clockwise. Now, if the triangle also rotates clockwise along with the dots, you'll get C. Absolutely right. C is absolutely right, students. Yeah, Bhupati is so insistent that he says C is correct. All right, great. Let's go for the next one. You put 20 students. Look at this one. Keenly observe the shaded, solid, and vacant arrow.
వైట్ యారో, బ్లాక్ యారో అండ్ షేడెడ్ యారో. కీన్లీ అబ్జర్వ్ చేయండి. రొటేట్ అవుతుంది, అలానే ఫ్లిప్ అవుతుంది. ఫ్లిప్ అవుతుందా? నో, ఐ డోంట్ థింక్ సో. జస్ట్ బీయింగ్ రొటేటెడ్ బై 180 degrees రొటేట్ అవుతుంది. మొత్తం 3 యారోస్ రొటేట్ అవుతున్నాయి 180 degrees కి. సిమిలర్లీ 3ని 180 degrees తిప్పితే ఓకే. గోవర్ధన్ సేస్ పంచ్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్ స్టూడెంట్స్. పంచ్ ఇన్ క్విక్. తొందరగా టైప్ చేయండి. ఐఎమ్ గెటింగ్ కన్సిస్టెంట్ రెస్పాన్స్. ఓహో, గంగాధర్ థింక్ అగైన్. గంగాధర్ థింక్ అగైన్. మళ్ళీ ఆలోచించండి. గీతికా ఇస్ రైట్ అగైన్. వివేక్, ఓకే, గ్రేట్. Most of you are right, but there are students who have gone wrong. That is absolutely okay అంటున్నాను. This is mental ability. This is to sharpen your mental ability to think critically, to draw the analogy. Today's session is for you to train how to draw the analogy. But it's more of a training, not testing, okay? Exam లో టెస్ట్ చేస్తారు, ఇప్పుడు ట్రైన్ చేస్తున్నాం. So don't feel bad if you go wrong. That's absolutely okay. But కానీ realize one thing, that mental ability questions take time. Analogy questions take time. అనాలజీ క్వశ్చన్స్ బాగుంటాయి, ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి, ఛాలెంజింగ్ ఉంటాయి. కొంతమందికి ఛాలెంజెస్ ఇష్టం. బట్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ స్కాలర్షిప్. స్కాలర్షిప్ కోసం ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు, మెంటల్ ఎబిలిటీ క్వశ్చన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి కాదు. దానికోసం చాలా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి, చాలా టెస్ట్ సిరీస్ ఉంటాయి, చాలా వేరే ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి మెంటల్ ఎబిలిటీ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసి మీ థింకింగ్ స్కిల్స్ ని టెస్ట్ చేయడానికి. బట్ స్కాలర్షిప్ కోసం రాయాలంటే మార్క్స్ రావాలంటే స్ట్రాటజీ ఉండాలి. స్ట్రాటజీ ఉండాలంటే సోషల్, బయాలజీ, ఫిజికల్ సైన్స్, మ్యాథ్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ. రైట్, దట్ షుడ్ బి ద ఆర్డర్. ఆల్రైట్, లెట్ మీ రివీల్ ద కీ నౌ. ఏ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. కొంతమంది సి చెప్పారు స్టూడెంట్స్. చూడండి, రొటేట్ అవుతుంది, మొత్తం 180 degrees రొటేట్ అవుతుంది. అది 180 degrees రొటేట్ అయితే ఏ ఇస్ మేకింగ్ కంప్లీట్ సెన్స్. లుక్ ఎట్ దట్. ఆల్రైట్, ఆన్సర్ రివీల్ చేయగానే డౌట్ ఉండదు. యూ విల్ హ్యావ్ డౌట్స్ ఓన్లీ బిఫోర్ ఐ రివీల్ ది ఆన్సర్. ఇంకా ఇది అనాలజీ కదా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం డిఫికల్ట్ ఉంటుంది, కానీ విజువలైజ్ చేస్తే మీకు ఈజీ వచ్చేస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు పుట్ ఇన్ వర్డ్స్, బట్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు థింక్ వన్స్ ఐ రివీల్ ది ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ చెప్పాక మీరు ఒకసారి మళ్ళీ అనలైజ్ చేయండి. ఆల్రైట్, లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. యా, లుక్ ఎట్ దిస్. దిస్ ఇస్ ట్రికీ, బట్ యూ పీపుల్ ఆర్ స్మార్ట్ ఇనఫ్. ఇది కూడా మీకు ట్రికీ కాదు, మీరు చేయగలుగుతారు ఇది కూడా. Tell me the answer. I got the answer, but I think you will be faster than me. All right, all right, all right. I'm getting mixed response. I would like to reveal the key. చూడండి, ఫ్లిప్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్. 1 2 ఫ్లిప్ అవుతుంది. ఫ్లిప్ అవుతుంది అంటే యూ విల్ గెట్ యాజ్ ఈ. ఫ్లిప్ అయ్యి లోపల లోపల ఉన్న ఎల్ షేప్ కూడా ఫ్లిప్ అవుతుంది. ఇంకొక వర్టికల్ లైన్ వస్తుంది. సో ఇది రైట్ థర్డ్ ఫిగర్ కూడా ఫ్లిప్ అయితే 180 degrees ఫ్లిప్ అవుతుంది. మిర్రర్ ఇమేజ్ వస్తుంది విత్ వర్టికల్ లైన్. మధ్యలో వర్టికల్ లైన్ వేస్తే ఫ్లిప్ అవుతుంది అబౌట్ దట్ వర్టికల్ లైన్. ఎల్ షేప్ ది మళ్ళీ హారిజాంటల్ గా ఫ్లిప్ అవుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజాంటల్ లైన్. అలానే వర్టికల్ లైన్ వస్తుంది, అపియర్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, లుక్ ఎట్ దిస్ వన్.
Two more questions, students. Two more questions. Then you have got another session. Stay tuned. All right, look at this. 1, 2. Now, I feel this is pretty easy. Students, for you to get more such videos or more such content, మీరు subscribe చేయండి students channel ని. All right, so that you'll get the alert. Anyways, tell me the answer. Excellent. A is absolutely right. Lata says A is absolutely right. Excellent. Nandini is very confident. Shiv Kumar says A. Excellent. Geetika is again confident that it's A. Excellent, Geetika. Let's go forward. This is the last question. And this is interesting as well. Last one, but interesting one. Look at how that is being elongated and one is being shortened. Okay. All right, let me reveal the key. Excellent. See what's happening. That one left arrow, half arrow is being elongated and rotated. మొత్తం figure rotate అయింది. But this second arrow with a semicircle at the bottom is also being rotated with a flip on the top. So yes, B is absolutely right. Geetika again right. Geetika is right. Shehnaz is right. Shiv Kumar is right. So many are right. Vivek is right. Govardhan. Excellent. Students, that's what I must say, that your thinking ability is really, really sharp. But that is not what is to be proven in exam. Adi కావాల్సింది కాదు exam లో. Exam లో కావాల్సింది marks. Please note, marks రావాలంటే you go with strategy. Strategy ఏంటి? First, tackle the questions which are scoring. And definitely the scoring questions are social. Factual questions ఉంటాయి దాంట్లో. థింకింగ్ చేయాల్సింది తక్కువ ఉంటుంది. మెమరీ బేస్డ్ ఉంటాయి. మెమరీ బేస్డ్ అంటే మీరు లుక్ అండ్ చూడంగానే మార్క్ చేసేయచ్చు. అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి చదవగానే ఆన్సర్ని మార్క్ చేసేయచ్చు. ఒక క్వశ్చన్ మెంటల్ ఎబిలిటీ సాల్వ్ చేస్తే దాని ప్లేస్ లో 4 క్వశ్చన్స్ సోషల్ ఆర్ బయాలజీ సాల్వ్ చేయొచ్చు. స్కోరింగ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. మనకి కావాల్సింది గుడ్ స్కోర్. ఆల్రైట్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ యూ కెన్ డూ మెంటల్ ఎబిలిటీ క్వశ్చన్స్ వెల్. మీరు 90 క్వశ్చన్స్ మెంటల్ ఎబిలిటీ చేసినా, అదే 91 కొంతమంది మెంటల్ ఎబిలిటీ వదిలేసి మిగతా క్వశ్చన్స్ చేసినా, సో దే విల్ బి అహెడ్. ఆల్రైట్, లెట్స్ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ సెషన్. I request Gayatri ma'am to continue the session. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Very good evening, students. Just give me 1 minute. I'll share the PPT. All right. Very good evening, students. Welcome to the social class. All right. So today in social, we are going to do rain and rivers. All right. So you can be prepared with your textbook. But as told earlier, keep that option as a last. Only when you are not able to get it from your memory or you are getting confused at that time, please see or refer your textbook. Okay. But still have your textbook next to you.
Sometimes you may need to underline important questions and underline the facts. All right. So today in rain and rivers, the first question is the percentage of the earth's surface is covered with water. You need to tell us how much percentage, right? So you need to tell us how much percentage. So is it 50%? Is it 60%? Is it 70%? Or is it 80%? All right. So quickly give the answer for this. The percentage of the earth's surface is covered with water. How much percentage? Is it 50%, 60%, 70%, or 80%? Being the first question, it is 70%. We are doing it quick. All right. So it is 70%, right? See the next question. Change of water into vapor is known as dash. Is it precipitation? Is it evaporation? Is it humidity? Or is it rain? Change of water into vapor is known as. Is it precipitation, evaporation, humidity, or rain? Your time is running. So do not take more than 30 seconds because 30 seconds is more than enough to answer any such direct questions. All right. So let's see the key. It is evaporation. Krishna is flowing towards where? Does it flow towards north? Does it flow towards south? Does it flow towards west? Or does it flow towards east? All right. So see the question. Krishna is flowing towards dash. Does it flow towards north? Does it flow towards south? Does it flow towards west? Or does it flow towards east? All right. So your 30 seconds is running. Let's see the answer. It is east. Right. So dash is an example to perennial river. Is it Ganga, Penna, Godavari, or Mahanadi? So dash is an example to the perennial river. Is it Ganga? Is it Penna? Is it Godavari? Or is it Mahanadi? Right? Yes. So 4 options, you need to choose the correct one. Dash is an example to perennial river. Is it Ganga, Penna, Godavari, or Mahanadi? Right, let's see the answer. It is Ganga. See the next question. This is one of the reasons for floods of Ganga in recent days. Right? So this is one of the reasons for floods of Ganga in recent days. Is it because of deforestation, heavy rains, no rains, or construction of dams? Right? So is it deforestation? Is it heavy rains? Is it no rains? Or is it construction of dams? All right. So your time is running. You need to choose the correct one among the 4. So what is the reason for floods of Ganga in recent days? Is it deforestation, heavy rains, no rains, or construction of dams? And let's see the answer. It is because of deforestation. All right. See the next question. Narmada is flowing towards dash. Is Narmada flowing towards north? Is Narmada flowing towards south? Is Narmada flowing towards east? Or is Narmada flowing towards west? Okay. So Narmada is flowing towards north, east, south, or west. All right. So your 30 seconds is running. You need to give the correct answers. Right. So is Narmada flowing towards north? Is Narmada flowing towards south? Is Narmada flowing towards east or west? See the answer, it is west. All right, so which district receives very little rainfall in Telangana state? Right?
Which district receives very little rainfall in Telangana state? Is it Khammam? Is it Medak? Is it Warangal? Or is it Mehboob Nagar? Is it Khammam, Medak, Warangal, or Mehboob Nagar? All right. You just have to quickly give me the answer. Let's see. It is Khammam. Okay. All right. See the next question. The dash parts of Telangana receives heavy rainfall. The dash parts of Telangana receives heavy rainfall. Is it north and east? Is it west and northern? Is it only northern or is it only eastern? Okay. North and eastern, west and northern, only northern, or is it only eastern? So which part you have to tell? Which part of Telangana receives heavy rainfall? Right? North and east, west and north, only north, or only east? All right, let's see the answer. It is west and north. Right. So drought occurred due to dash. Drought occurred due to, is it heavy rainfall, no rainfall, moderate rainfall, or above 150 centimeter rainfall? Drought occurs due to heavy rainfall, no rainfall, moderate rainfall, or above 150 centimeter rainfall. All right, so let's see the answer. It is no rainfall. Only when there is no rain, we get drought, isn't it? Yes. See the next question. These winds reverse their direction with the change of season. These winds reverse their direction with the change of season. Is it because of planetary winds, prevailing winds, monsoons, or none of these? Planetary winds, prevailing winds, monsoon, or none of these? Let's see the answer. It is monsoon. All right. So dash are the vast water bodies. Dash are the vast water bodies. Is it ocean, seas, rivers, tanks? Dash are the vast water bodies. Oceans, seas, rivers, tanks. Right? So dash are the vast water bodies. Oceans, seas, rivers, tanks. All right, let's see the answer. It is, oh my God, it's running. Yes, it is oceans. All right, see the next question. Dash instrument is used for measuring the rain. Is it rain gauge, meter gauge, screw gauge, or none of these? Right, so dash instrument is used for measuring rain. Rain gauge, meter gauge, screw gauge, or none of these? All right, let's see the answer. It is rain gauge. Right, see the next question. The rate of condensation and evaporation depends on dash. The rate of condensation and evaporation depends on dash. Temperature, atmosphere, biosphere, or ecosphere. Right? The rate of condensation and evaporation depends on dash. Temperature, atmosphere, biosphere, or ecosphere. Let's see the answer. It is temperature. All right, see the next question. Moving air is called dash. Moving air is called dash. Is it called wind? Is it called storm? Is it called breeze? Or it is none of these? Moving air is called wind, or is it called storm? Is it called breeze, or is it none of these?
Right, let's see the answer. Moving air is called wind. All right, see the next question. The Eastern and Western Ghats. The Eastern and Western Ghats meet in Dash Mountains. The Eastern and Western Ghats, they meet in Dash Mountain. Nilgiris, Aravalli, Vindhyas or Satpura. The Eastern and Western Ghats meet in Dash Mountains. Nilgiris, Aravalli, Vindhyas or Satpura. So 4 options. We have to choose a correct answer. Your 30 seconds is already gone. Let's see the answer. It is Nilgiris. All right. The river Krishna and Godavari starts from Dash. Does it start from Eastern Ghats? Or does it start from Western Ghats? Or does it start from Deccan Plateau? Or none of these? Does it start from Eastern Ghat, Western Ghat, Deccan Plateau, or none of these? Your 30 seconds is running, students. You need to give the correct answer. Let's see, it is Western Ghats. In our state, we have dash main deltas. In our states, we have dash main deltas. 2, 3, 4, 5. In our states, we have dash main deltas. 2, 3, 4, 5. Right? Let's see the answer. It is 2. See the next question. Ganga and its tributaries originate in dash. Ganga and its tributaries originate in dash. Western Ghats, Himalayas, Eastern Ghats, or Deccan Plateau. Ganga and its tributaries originate in Western Ghats, Himalayas, Eastern Ghats, or Deccan Plateau. All right, so your 30 seconds is running. Let's see the answer. It is Himalayas. See the next question. There are dash arms of the monsoon winds. There are dash arms of the monsoon winds. Is it 3, 4, 1, 2? Right, so there are dash arms of the monsoon winds. Is it 3, 4, 1 or 2? How many arms? Let's see the answer. It is 2. From dash to dash, cyclones form in the Bay of Bengal. Right? So from dash to dash, cyclones form in the Bay of Bengal. Is it from May to October, November to March, June to August, September to December? Right? So from dash to dash, cyclones form in the Bay of Bengal. May to October, November to March, June to August, or September to December. And it is May to October. Dash allows the water to flow slowly into the river. Dash allows the water to flow slowly into the river. Is it sand? Is it hills? Soil? Vegetation? Sand, hills, soil, vegetation. Right? So dash allows the water to flow slowly into the river. Sand, hills, soil, vegetation. Let's see the answer. It is vegetation. Ganga and its tributaries originate in dash. Ganga and its tributaries originate in, is it Western Ghats? Is it Himalayas? Is it Eastern Ghats? Or is it Deccan Plateau? Right? So is it Western Ghats, Himalayas, Eastern Ghats, or Deccan Plateau? Your 30 seconds is running, students. So you need to give the correct answer and try to finish it before 30 seconds. And here Ganga and its tributaries originate in Himalayas.
All right. So the summer months which are unbearable. What do you mean by unbearable? Too much heat. We cannot bear the heat. Every minute we want to be only in air condition, right? So it's like that summer, peak summer. When is it? Is it April, May, June? Is it May, June, July? Is it March, April, May? Or is it April, June, July? So the summer months which are unbearable are April, May, June, July, March, April, May, or is it April, June, July? All right. So quickly give me the answer. It is April, May, June. See the next question. When water boiled, it changes as water vapor. The water vapor gets cooled and changes as dash. Right? So the water vapor gets cooled and changes as ice, water, water vapor, or pressure. There are four options: ice, water, water vapor, pressure. So quickly give me the answer, students. So four options: ice, water, water vapor, pressure. Let's see the answer. Your 30 seconds is already gone. It is ice. See the next question. Evaporation takes place from these. Where? Is it earth, trees, body, or all the above? Evaporation takes place from these. Is it earth, trees, bodies, or all the above? Evaporation takes place from these: earth, trees, body, or all the above. And let's see the answer. Your 30 seconds is almost going to end. Evaporation takes place from trees. See the next question. Tiny droplets together dash. Increase heat, form as clouds, drops as rain, all the above. Increase heat, form as clouds, drops as rain, or all the above. Tiny droplets together increase heat, form as clouds, drops as rain, all the above. Let's see the answer. It forms as clouds. See the next question. Water vapor changes into water. Is it by evaporation, condensation, precipitation, or is it because of humidity? Water vapor changes into water. Is it because of evaporation, condensation, precipitation, or humidity? All right, see the answer. Let's see the answer. It is condensation. See the next question. This type of rain is caused due to obstruction of winds, which carry water vapor from oceans. This type of rain is caused due to obstruction of winds, which carry water vapor from oceans. Is it convectional rainfall, orographic rainfall, cyclonic rainfall, or is it none? All right, so this type of rain is caused due to obstruction of winds, which carry water vapor from oceans. Is it because of convectional rainfall, orographic rainfall, cyclonic rainfall, or is it because or nothing among this? Your 30 seconds is done. Let's see. It is orographic rainfall. Right. Now, these are formed due to water flow from mountains, streams, seas, oceans, or brooks. Right. So, dash is formed due to water flow from mountains, streams, seas, oceans, or brooks.
Let's see the answer. It is streams. Small rivers or streams which join a large river are called dash. Small rivers or streams which join a large river are called dash. Rivers, lakes, tributaries, brooks. Rivers, lakes, tributaries, or brooks. Okay. Let's see the answer. Your 30 seconds is done. It is rivers. See the next question. The slowing down river water helps the rainwater to dash. The slowing down rainwater helps the river water to dash. To change the route to agricultural fields, to percolate into the soil, to control floods, or all the above. Let me repeat the options. To change the route to agricultural fields, to percolate into the soil, to control floods, or all the above. All right, let's see the answer. It is to change the route to agricultural fields. All right, see the next question. India is frequently facing destructive cyclones from the Bay of Bengal. This is because of what reason? You should tell me the reason behind this is because it has no long coastline, because it has long coastline, or because unrest in sea, or no rains. Right? So India is frequently facing destructive cyclones from Bay of Bengal. The reason could be because it has no long coastline, or it has long coastline, or because unrest in sea, or it has no rains. Let's see the answer. It is because it has no long coastline. See the next question. In November 1977, on East Coast, 6-meter high tidal waves swept across villages and killed dash people. In November 1977, on East Coast, 6-meter high tidal waves swept across villages and killed dash people. 7,000 people, 8,000 people, 9,000 people, or 9,941 people. So you need to be very accurate, especially when it comes to, when it comes to the numbers. All right, let's see the answer. It is 8,000. Diseases caused due to polluted water is dash. Cholera, jaundice, or both jaundice and cholera, or all the above. In fact, C and D are same. All right, let's see the answer. It is cholera. How can the people prepare for disasters? Wide advertisement through TV and radio, keeping an emergency kit ready at home, should arrange a rehabilitation center, all the above. How can the people prepare for disaster? Wide advertisement through TV and radio, keeping an emergency kit ready at home, should arrange a rehabilitation center, or all the above. And the answer is all the above. Which of the following is perennial river? Penna, Kaveri, Godavari, Tungabhadra. Which of the following is perennial river? Penna, Kaveri, Godavari, or Tungabhadra. So what is the answer? Let's see. We are almost running out of time. It is Godavari. The fall of moisture is known as dash. Is it precipitation, rainfall, hail, or none? The fall of moisture is known as dash. Is it precipitation, rainfall, hail, or none? And let's see the answer. It is precipitation. All right? Right. See the next question. The river Krishna originates near dash.
Nasik, Nagarjuna Sagar, Varaha Hills, or Mahabaleshwar? The river Krishna originates near Nasik, Nagarjuna Sagar, Varaha Hills, or Mahabaleshwar. Let's see the answer. It is Mahabaleshwar. Right. See the next question. Seasonal winds blow from Arabian Sea in India. That is AP 2017 essay 3. What is it? Northeast monsoon, southwest monsoon, southeast monsoon, or northwest monsoon? Northeast monsoon, southwest monsoon, southeast monsoon, or northwest monsoon? Let's see the answer. It is southwest monsoon. What is the picture shown? Actually, the picture is not here. Showing the pictures only, this question can be given. Let's move on to the next question. Match the following. Monsoon dash, Narmada dash, Krishna dash, Anantapur dash. Rainfall measured. So we know rainfall is measured through rain gauge. That's what we saw in the last few slides back. So for 5, it should be C. So you have 2 options, B and C. Right? So in that, any one you try, then you can choose between C and D. Right? So monsoon, is it seasonal winds or is it west flowing? Let's see. It should be C. Perfect. Monsoon is rain, seasonal winds. Narmada is west flowing. Krishna is east flowing. Anantapur is below 60 centimeters. Rain measured is through rain gauge. All right. So with this, our social comes to an end, students. So we will meet again tomorrow. And before that, do not forget to subscribe to our YouTube channel and always refer about our classes to your friends, relatives, your teachers, your neighbors, so that they can also subscribe to our channel and they can also get benefited by our classes. All right. Thanks for watching. Over to you, Chandrika ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, students. Subscribe to our channel, Jatadhara Educational Technology, and prepare well. All the best.